السلام عليكم، صباح الخير. اليوم حتكلم في الصباحية هذه عن ال Simplification للconcept حق ال DISI وال VISI. طبعا زي ما أنا كنت أيام الريزيدنسي، أعتقد أغلبكم كان يقرأ ال DISI وال VISI ما يفهمها ويشوف الأنجلز والميجرمنت هذه ويسوي لها skip. بس في النهاية طلعت really simple، وراح أبسط لكم هي من غير أي measurements، من غير أي تعقيدات. طبعا before we start، يعني إيش DISI وال VISI؟ هي زي ما تقولوا كلها عبارة عن form of Carpal instability. طبعا DISI stands for dorsal intercalated segment instability، و VISI volar intercalated segment instability. طيب step 1 عرفنا اختصار، باقي اللي علينا نعرفه يعني ايش معنى الكلام هذا اللي قدامنا. نبدأ حبة حبة. أول شيء instability refers to some sort of like ligamentous disruption، تمام؟ بس يعني ايش intercalated segment؟ طبعا زي ما نعرف انه في الكاربس عندنا proximal row و distal row. proximal row constitute of scaphoid, lunate, triquetral، والرصة الثلاثية هذه على بعض كلها يسموها ليش intercalated segment. طبعا يعني ايش intercalated؟ رجعوا لsimple dictionary يقول لك والله انه something is inserted between two things، وفعلا هذا اللي هو proximal carpal row. طيب يعني ايش dorsal ويعني ايش volar؟ هنا ممكن نحتاج ان نعرف شوية biomechanics على اساس ايش نفهم يعني ايش volar و dorsal. طبعا السكافويد زي ما نعرف كلنا انه has a tendency to palmar flex ولا volar flex، لذلك لما نبغى ناخذ السكافويد فيوز نعمل patient in a slight ulnar deviation على اساس يعني we counteract this natural tendency for flexion and نجيبها كلها profile view. while عندنا triquetral has a natural tendency to dorsal flex، والمسكينة المحشورة بينهم اللونيت زي ما تقول عليها لعبة شد الحبل من الطرف هذا والطرف هذا، واللي ماسك فيهم من جهة التراكويترال لون تراكويترال ليجمنت، ومن جهة السكافويد سكافولونيت ليجمنت. فاللي حيصير معنا لو صار عندنا تورن سكافولونيت ليجمنت، السكافويد والبالم فليكس والاثنين هذولا عشان اللونيت معاه الفورس حقت التراكويترال حتى راح يروحوا الاثنين دول مع بعض in a dorsal direction. لذلك في السكافولونيت ليجمنت injuries حيصير عندنا DISI pattern of instability. طبعا DISI pattern of instability is much more common than VISI. بالمثل لو عندنا صار تير في اللونيتراكويترال ليجمنت، اللونيت will go with the scaphoid in a palmar direction، فالاثنين دول will move as a unit in a volar direction ويصير عندنا VISI pattern of instability. طبعا if you still want to learn the measurements and how to obtain them, I will show you too inshallah in a simple manner. طبعا it can be as easy as 3-2-1. There are three axes that you need to know: the scaphoid axis, lunate axis, and capitate axis. So scaphoid axis, between the two most palmar aspect of the scaphoid you draw just a line, and this is the scaphoid axis. Lunate axis, basically you draw a line between the two most distal aspects of it, and then you draw a perpendicular line on it. For the capitate, just draw a line in the middle of it, and this will be the capitate axis. And then using these axes you can obtain two angles, the scapholunate angle and the capitolunate angle. And all of these angles and measurements are obtained on the lateral view. The question now is how to make sure that this is a true lateral view. We will use the scapho-pisocapitate criteria. Basically, on the true lateral view, the pisiform should be between the distal pole of the scaphoid and the capitate. فخلاص المفروض الحين بعد ما عرفنا البايوميكانكس the angle measurement should be simple and intuitive. فلو صار عندنا scapholunate ligament tear, the scaphoid will tilt dorsally like the pole of the lunotriquetral ligament، وراح تعطينا increase in the angle of the scapholunate angle and the capitolunate angle، ويعطينا الباترن اللي هو DISI pattern. وبالعكس لو صار عندنا lunotriquetral ligament tear ممكن يصير عندنا palmar tilt of the lunate لأنها مسحوبة بالintact scapholunate ligament، وصير عندنا بالتالي decrease in the scapholunate angle and
decrease in the ويصير عندنا decrease in the capitulonate angle، وهذا بكل بساطة DISI and VISI patterns of instability. طبعا لو تلاحظوا الليجمنتس اللي كانت torn في الاكسبلانيشنز هذه كانت اللي هي scapulonate والunotrectural. And these ligaments are the intrinsic ligament which provides intrinsic stability to the wrist. طبعا عندنا extrinsic ligament وهذه ما not cover in this talk. طبعا بعد هذا كله يعني whenever you suspect ligamentous injuries on radiography just straightforward recommend MRI. وأتمنى أكون أفدتكم في ال confusing topic هذا اللي ما نحب نتعامل معه as residents.